Good morning, children. This is in continuation with the video of the lesson 3. Now we are going to see the detailed question answers for our lesson 1 and 2. First one, how will you measure the area of an irregular object? Say the irregular object be a leaf. Okay, you can take a leaf and then we are going to place the leaf, the object on a graph sheet. Then we are going to draw the outline. Okay. Then after the outline, we are going to take out the object. Then we are going to count the fully filled squares. Okay, let that be A. Then we are going to count the exactly half filled squares and that be B. Then we have to multiply that B by 2 because half. So 2 halves will make into 1. So that is why we are going to multiply by 2. Now we are going to take that value as C. Okay, if it is less than half, we are going to leave it. Ignore the squares which are less than half. Now the total number of squares is equal to A, fully filled squares plus half filled squares. That is A plus C. Now that is equal to the area of the irregular object in centimeter square. Okay, irregular object, it can be anything. Okay, it can be a leaf, it can be even a key. The key, shape of the key is not always regular, is it not? Then you can take an example as a small thread, not even a thread, anything which is changing the shape. Okay, you can take that, place it on a graph sheet, draw the outline, count the full squares first, then count the half squares, multiply the total half squares into 2, then add it with the full squares. That will give you the area of the irregular object. Now how are we going to find the volume of the irregular object? You can tie the volume of the irregular object with a thread. Then put that inside a measuring cylinder which is already filled with water. That is what we have written. That is, fill more than half the measuring cylinder with water. That is, it should be more than half. Okay. I have missed that word half. Fill more than half the measuring cylinder with water. Here you should have half. The word half should be there. I'll type it. HALF. Half the measuring cylinder. That is, you should not have only little water in that. பாதிக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. It should be more than half. அதுதான் பாதிக்கு மேலே வரைக்கும் half இருக்கணும். ஓகேவா? Note that volume as V1. Now you tie the irregular shape or the object. Take that as a stone. அந்த ஸ்டோனை கட்டி உள்ளே விடுறோம் thread வழியாக. அப்போ என்னவாகும்? Increase in volume. Water will be increasing in its volume. So you will get a new volume, that is V2. So V2 minus V1 will give you the volume of the irregular object. Okay. Now coming to the third one. Third one வந்து the substances having equal masses need not have equal volumes. அப்படின்னா என்ன? Equal mass இருக்கிறது need not have equal volumes. Take 1 kilogram of apples. ஓகேவா? While weighing, you place 1 stone, 1 kilogram stone மட்டும்தான் நம்ம left side வைப்போம் physical balanceல. Right side panல ஃபுல்லாக ஒரு 10 ஆப்பிள் வைக்கிறோம். ஓகேவா? Volume is same. I mean the mass is same but the volume is different. வால்யூம்னா என்ன? கவுண்ட்டுன்னே வச்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு ஸ்டோன் வச்சுருக்கோம், அங்கே எத்தனை ஆப்பிள்ஸ் நிற்கும்? மினிமம் 5 ஆப்பிள்ஸாவது நிற்கும். ஸோ ஒன்று விட இங்கே 5 பெருசு. ஸோ வால்யூம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், ஆனால் த மாசஸ் ஆர் த சேம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆன்சர் படிக்கணும். ஓகேவா? த வால்யூம்ஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள்ஸ் இஸ் மோர் தென் தட் ஆஃப் த weighing stone. That means the matter is closely packed in the weighing stone than in the apples. அப்போ weighing stoneல இன்னுமே மேட்ரு அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டோனுக்குள்ளே அவ்வளோ வெயிட்டும் ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்போ தான் இங்கே 6 ஆப்பிளில் அந்த வெயிட்டு ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஷோ தட் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் do not have equal masses. அப்போ இங்கே ரெண்டுக்கும் சேம் வால்யூம் பட் masses different. வால்யூம்ங்கிறப்ப என்ன? say the example of a cube. Volume of a cube is A cubed, A into A into A. அது மாதிரி 2 பிளாக் எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று உடன் பிளாக்கு, இன்னொன்று வந்து என்னது? தெர்மோகாலில் ஒரு பிளாக். 2 பிளாக்கையும் எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டுக்கும் வால்யூம் ஒன்று தான். இப்போது ரெண்டையுமே எடுத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? வெயிட் பண்ண போகிறேன் யூஸிங் அ ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் இல்லை பீம் பேலன்ஸ்.
அப்போ என்னவாகும், wooden block is heavy, அப்போ அது என்னவாகும், கீழே இறங்கும். thermocol is light, so it will be up. So this experiment shows என்னது, they are of different masses. Volumes are the same but the mass is different. Coming to the lesson number 2, you are going to explain rest and motion with an example. You have to explain the answer with an example for the relative motion. Okay va? So first, what is motion? Definition எழுதிக்கோ. It is a body is in motion when it changes its position with respect to the surroundings. Example, a moving car. Rest na, it will not change, it does not change with time. Okay va? Then when a person is seated in a train, அப்போ ட்ரெயினில் ஒரு பர்சன் உட்காந்துருக்கும் போது அவரோட பொசிஷன் இஸ் நாட் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பேசஞ்சர்ஸ். இப்போ சீட் நம்பர் 5ல் உட்காந்துட்ருக்காரு அப்படின்னா சீட் நம்பர் 4ல் யார் உட்காந்துருக்காங்களோ அவங்க மாற மாட்டாங்க. அதே மாதிரி சீட் நம்பர் 3ல் இருக்கவங்களும் மாற மாட்டாங்க. எவ்வளோ தூரம் போகிறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க மாற மாட்டாங்க. ஓகேவா? அந்த 4 சீட் நம்பரு 6 சீட் நம்பர் அப்படிங்கிற சீட் நம்பர்ஸ் வந்து மாறாது. பேசஞ்சர்ஸ் இறங்கி போய்க்கலாம், ஆனால் அந்த சீட் நம்பர்ஸ் மாறாது. ஆனால் when the train is moving, okay, but when the train is moving அல்லனா when you are considering with surroundings outside the train, நீ ட்ரெயின்குள்ளே உட்காந்துருக்கீங்க, பட் உங்களோட அவுட் சைடு உங்களோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்கள் பிளாட்ஃபார்மை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் சேஞ்சஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். போர்ட்டர் வந்துக்கிட்டு இருப்பார், காஃபி விற்கிறவங்க வந்துட்டுருப்பாங்க, சமோசா விற்றுட்ருக்காங்க, மக்கள் வந்து ட்ரெயின் அவசர அவசரம் பிடிக்க வந்துட்டுருப்பாங்க, நிறைய பேர் ஆப்போசிட்டில் போயிட்டுருப்பாங்க, பேப்பர் விற்றுட்ருப்பாங்க. ஆல் திஸ் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து மோஷன். ஓகேவா? அது வந்து நீங்கள் மூவ் ஆகலை, ஆனால் உங்களை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் மூவ் ஆகுது. அதே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் மூவ் ஆகலை, உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சீட் நம்பர்ஸு இல்லை சீட்டில் உட்காந்துட்ருக்கவங்க யாரும் அப்போதைக்கு மூவ் ஆகலை. ஸோ இதுதான் அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனோட எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட், த செகண்ட் கொஷின், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வித் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின், யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன், ரெக்டிலீனியர், கர்வ்லீனியர், ரொட்டேஷ்னல், பீரியாடிக், ஆசிலேட்டரி. ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக நோட் பண்ணி கரெக்டாக எழுதணும். இந்த கொஷின் ஈஸியாக கேட்டால் ஃபுல் மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கலாம். கரெக்டாக? அப்போ இதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு எழுதி பார்த்து படிக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மூவிங் கார் ஆன் அ ஸ்ட்ரெயிட் ரோட் ஆர் அ மூவிங் போட் ஆன் அ ஸ்ட்ரெயிட் ரிவர். அப்போ தான் ட்ரான்ஸ்லேஷனல். ரெக்டிலீனியர், a stone falling down or athlete running on a straight track. Rectilinear na straight line la da irukanum. Curvilinear, it should be on a curve. So a moving car on a curved road or a bike moving on a curved road. Now coming to the rotational motion, earth rotation and the spinning top. Then periodic, the clock, the hands of the clock and the revolution of the earth. Oscillatory, the pendulum and the swing. Okay. Then the difference between speed and velocity is a very, very important question. Okay, you have to be knowing this because this will be there till your 10th, 11th, 12th. அதாவது இதுதான் base. This speed and velocity base is in the 7th standard. You should be knowing it. Okay, so speed means the distance covered in unit time, whereas velocity means the displacement covered in unit time. Speed is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity. The formula, speed is distance by time, velocity is displacement by time. Then speed indicates how fast the body is moving, whereas velocity will say the body is moving this fast in this direction. So only it is a vector quantity. Next, acceleration. This is also a very, very important question. Acceleration means it is the rate of change of velocity. So you have to write the formula, write the SI unit. Then you have to know, to learn, or you should learn to derive the equation. What is this equation or this expression? For acceleration, initial velocity, final velocity and time. Initial velocity, if it is u, final velocity is v. What is the acceleration? That is equal to a. So by definition, acceleration is rate of change of velocity. So final velocity minus initial velocity, which is v minus u. So
v minus u by t is equal to a, or I cross multiply, so it will become at is equal to v minus u. At is equal to v minus u. Then we want only v, so v is equal to, this minus u will come to the left hand side, so u plus at. When the body undergoes uniform motion, this has to be very, very important. When the motion is uniform, that is, it is at a constant velocity, when there is no change in the velocity, then the acceleration is 0. When there is no change in velocity, the acceleration is 0. Okay? So children, you have some only 5 questions in this lesson. The second lesson, it's very, very important. First lesson also, the first 2 questions you should know, because that is an experiment. All the 4 questions are experiments, whereas in the second lesson, all are theoretical questions. Easy to learn, easy to answer. Okay, I have left out the third question. Okay, only learn what I have given in this A, B, D, E. Okay, that is enough. So you will be having 8 questions in the first 2 lessons. For the third lesson, I will be sending the question answers in the WhatsApp. Okay, thank you.